সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত মিডিয়েশন গোল্ড মেডেল 2021 প্রদান অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। আমি মায়ানু, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। আমাদের মাঝে আজকে আপনারা যারা সবাই উপস্থিত আছেন গণ্যমান্য ব্যক্তি, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই অনুষ্ঠান। শুরুতেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাবো ভাষা শহীদ যারা যারা ভাষা আন্দোলনে সালাম বরকত শহীদ, যারা তাদের নিজেদের প্রাণের বিনিময়, তাজা রক্তের বিনিময় আজকে আমাদের এই বাংলা ভাষা এনে দিয়েছে। আজকে এই বাংলা ভাষা জাতীয় বিশ্বে, সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে যেই স্বীকৃতি পেয়েছে, তার অবদানের পিছনে যাদের অবদান রয়েছে তাদের সবাইকে সম্মান জ্ঞাপন করছি। তারই সাথে আমরা জানি যে আমাদের একটি কনফারেন্স আয়োজন করার কথা ছিল, সেই কনফারেন্সটি আমরা বাতিল করেছি এবং সেই কনফারেন্সের যে খরচটা আমাদের করার কথা ছিল সেটি আমরা ঠিক করেছি যে সেই খরচটা আমরা প্রদান করব বর্তমানে যে তুরস্ক এবং সিরিয়াতে যে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় 45,000-এরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, সেই মানুষজনের সাহায্যার্থে আমরা এই টাকাটা প্রদান করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেই কারণেই এই কনফারেন্সটি বাতিল করা হয়েছে। আমরা আজকে আমাদের এই ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার আন্দোলনের মাস, এই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং সিরিয়া ও তুরস্কের যে 45,000-এরও বেশি প্রাণ ঝরে গিয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 1 মিনিটের নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠানটি শুরু করব। ধন্যবাদ সকলকে। করব স্টেজে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত আছেন ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন, অম্বুডসম্যান অফ ইউএনও, আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি, যাকে আমরা গোল্ড মেডেল প্রদান করার জন্য আজকের এই আয়োজন। শুরু করব। ডক্টর আমিরুল ইসলাম স্যারকে অনুরোধ করব, স্যার দয়া করে আমাদের সম্মানিত অতিথিকে গোল্ড মেডেলটি দিয়ে সম্মান। আমাদের উত্তরণীতে পড়িয়ে দিচ্ছেন কিশোর বিশ্ব, উনি আমাদের রিজিয়নাল ডিরেক্টর অফ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি ভুটান। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত
আয়োজিত মিডিয়েশন গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ডের ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে ডক্টর আমিনুল ইসলাম স্যারের থ্রু ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন। ধন্যবাদ। এখন স্যার অনুষ্ঠানের শুরুতেই ওপেনিং স্পিচ দিতে আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে আসছেন আমাদের সম্মানিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট ডক্টর গোস্বামী স্যার, সমরেন্দ্রনাথ গোস্বামী স্যার। ধন্যবাদ। প্রিয় মিত্র, সুধীবৃন্দ, আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে আজকে যে অনুষ্ঠিতব্য মূল প্রোগ্রামটি ছিল, আমরা ইতিপূর্বে 2021 সালে স্বর্ণপদক ফিল্ম স্বর্ণপদক প্রদানের জন্য 7 জনকে আমরা মনোনীত করেছিলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট মেডিয়েটরদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্ক্রুটিনি কমিটির মাধ্যমে। তিনারা যারা ছিলেন আপনারা জানেন, জাতিসংঘের অম্বুডসম্যান মিস্টার ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন, অপর অম্বুডসম্যান লেডি জাস্টিস জয়সি আলুস, জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তাল, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া জাস্টিস জুলিয়াস জোসেফ, বাংলাদেশের জাস্টিস আহমদ সোহেল, জাস্টিস আশরাফুল কামাল এবং একজন সাংবাদিক মেহেদি হাসান ডালিম। আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের 3 জনকে গোল্ড মেডেল দ্বারা সম্মানিত করতে পেরেছি, জাস্টিস আহমদ সোহেল, জাস্টিস আশরাফুল কামাল, জার্নালিস্ট মেহেদি হাসান ডালিমকে। আজকের দিনে বাকি 4 জনকে দেওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে তুরস্ক সিরিয়ার যে ভয়াবহ ভূমিকম্প, তার কারণে আমরা প্রোগ্রামটা স্থগিত করি এবং সম্পূর্ণ টাকা আমরা ইতিমধ্যে তুরস্ক এমবিসির মাধ্যমে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে আমরা প্রেরণ করেছি গতকালকে। আজকে জাতিসংঘের বিশেষ দূত হিসাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন কারণে আমরা আহ্বান করেছি ডক্টর কেভি বেরি ব্রাউনকে, যদি সময় দিতে পারেন আজকে আপনার গোল্ড মেডেলটি হ্যান্ডওভার আমরা করতে চাই। গোল্ড মেডেল 22 ক্যারেটের 1 ভরি স্বর্ণের, কিন্তু নিছক একটি গোল্ড মেডেল না, যে বিশ্ব স্বীকৃত পন্থা, সেই পন্থাটি হচ্ছে একটি শক্তি। আমাদের অভ্যাসজাত শক্তি দ্বারা আমরা যারা মিউজিশিয়ানকে সঞ্চয় করে অপরের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে আমরা পরিবার, সমাজ, দেশ, বিশ্বের শান্তি স্থাপন করতে চাই, তারই প্রতিনিধি হিসাবে অম্বুডসম্যান কমিটির অন্যতম সদস্য ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউনকে আমরা আজকে প্রদান করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা আরো গর্বিত, আজকে সম্মানিত আমরা সবাই এখানে জানি ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের একটি সম্পদ, পবিত্র সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা। 11 এপ্রিল আমাদের পবিত্র সংবিধানের যে ঘোষণাপত্র, যার অন্যতম লেখক, তার মাধ্যমে দিতে পেরে বাংলাদেশ পক্ষ থেকে মনে করি আমরা গর্বিত। জাতিসংঘের বিশেষ দূত হিসেবে আজকে বাংলাদেশে অবস্থান করাকালে তাকে আমরা পেয়ে এবং তিনি মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। আবারও ডক্টর কেভিন ব্রাউনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের
ভুটান প্রতিনিধি, শ্রীলঙ্কান প্রতিনিধি, ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি, যাদের পরিচয় আমরা সবাই জানি। আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে তাদেরকে আমরা লক্ষ্য করেছি, দেখেছি। আমাদের বিমসের ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর বিজয় ভারতীর্য, যিনি ডাইরেক্টর জয় জগৎ ইন্টারন্যাশনাল, শ্রীলঙ্কার দয়াপরাণ রিজনাল ডাইরেক্টর বিমস এবং কিশোর বিশ্বাস রিজনাল ডাইরেক্টর ভুটান। শুধুমাত্র কেভিন বেরি ব্রাউনকে সম্মান জানানোর জন্য, ওয়েলকাম জানানোর জন্য বাংলাদেশে তেনারা এসেছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রিয় বন্ধু, আমরা জানি মিডিয়েশন যে শক্তিটি, সেই শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অম্বুডসম্যান কমিটির অন্যতম নেতা, আমরা মিডিয়েশনের ভাষায় নেতা বলি না, আমরা মিত্র বলি, অন্যতম মিত্র ডক্টর কেভি বেরি ব্রাউন, তিনি এবং সমগ্র অম্বুডসম্যান কমিটি বিমসকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে শান্তি বিনিময়ের কাজে রয়েছেন। এই কারণেও তাকে আজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নতুন প্রজন্মকে গঠন করতে, অনুপ্রাণিত করতে, উন্নয়ন অগ্রগতিকে সামনে এগিয়ে নিতে অম্বুডসম্যান কমিটির ভূমিকা যথেষ্ট। বিমস সে পথ অনুকরণ করে আন্তর্জাতিক সিলেবাস অর্থাৎ পাঠ্যক্রমকে নিয়ে আমরা নিয়মিত বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে আমরা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছি, যে কাজের অন্যতম প্রতিনিধি হচ্ছেন আজকের অম্বুডসম্যান ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন। আমরা একথা বিশ্বাস করি, সহনশীলতা, ত্যাগ, দূরদর্শী জ্ঞান আমাদের সাথে যদি থাকে তবে আমরা সৎ হতে পারি। সততার একটি লক্ষণ হ্যাবিট, পাওয়ার অফ হ্যাবিটের যে আমরা ভিডিওটি দেখলাম, তার মধ্য থেকে আমরা এই কথাটা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি। আসুন সমাজে শান্তি বিনিময়ের স্বার্থে আমরা এগিয়ে চলি। আরেকটি কথা মনে করতে চাই যে দেশপ্রেমিক তারাই যারা নিজেদের ভালোবাসে, জনগণকে ভালোবাসে, মিডিয়েশন ভালোবাসে। এই ভালোবাসার সন্ধিক্ষণটি হচ্ছে মিডিয়েশন শক্তি। তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আমরা সত্যি সৌভাগ্যবান, বিমস যার মাধ্যমে, বাংলাদেশের যার মাধ্যমে আজকে স্বর্ণপদক প্রদান করলো, তিনি বাংলাদেশের পতিতদশা শুধু আইনজীবী না, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণেতা শুধু না, বাংলাদেশের অন্যতম কারিগরও বটে। এই কথাটা নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি। ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম বাংলাদেশের একটি শক্তি, আর সেই শক্তিতে ভর করে আমরা এগিয়ে যাব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এখন কিশোর বিশ্ব রিজিয়নাল ডিরেক্টর বিমস ভুটান, ওনাকে মঞ্চে এসে আমাদের সাথে কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ। Good morning. Assalamu alaikum. Namaste and Kuzangbo. To all the members attending this meeting, and thank you, Goswami sir, for giving this opportunity to say a few words in this meeting. Before I say anything, I would briefly like to introduce myself to you all.
Well, my name is Kishore Kishore, and I'm from Bhutan. I'm working at Royal University of Bhutan as an administrative officer since 2001. That's the end of my introduction. Now I would like to welcome Mr. Kevin Brown to Dhaka, and also like to congratulate him for achieving this prestigious gold medal award. Thanks to Dr. Kevin Brown. Now if I share some information regarding the mediation system in Bhutan. Bhutan is a small landlocked country with a population of around 7 lakhs approximately. Bhutan is a developing country with a developing philosophy of GNH, gross national happiness. Bhutan believes mediation as aimed at maintaining peace and harmony in the society, and all have the responsibility to achieve the goal. The mediation has just started in Bhutan just few years back, and all the local leaders who are set as govs in our country are responsible to handle all kinds of cases in a peaceful manner. However, these local leaders forward this case to district court only if they are not able to solve the case in the local level. All the cases are meant to handle peacefully. Well, that's a brief about mediation system in Bhutan. So thank you. That's it. I would now like to request Mr. Thayaparan Tharmalingam from Sri Lanka. He is the Regional Director of BEAMS Sri Lanka. Thank you, sir. Good morning, everybody. So, it's a great pleasure to be here today. I'm so privileged to be part of this meeting. It's a sudden, I didn't expect Mr. Goswami will welcome me to be here and say something about you. Anyway, thank you so much for the opportunity, Mr. Goswami. My name is Daya from Sri Lanka, and at this time, really, I would like to welcome Dr. Brown to the stage to have this gold medal for your valuable service and the dedication you have shown towards the community. And because for me that mediation is not a profession or really something else, but it's part of our life. That's how I see it. So in a way you have dedicated your life to that, and to become a more mediator, you know, the whole transformation within yourself need to be happen at first. So I think you are the person I have gone through that, and you have achieved so much in your life. So that is how really I see you here in this stage right now. And friends and the organization Bangladesh International Mediation Center proudly really saying and also really being so proud to have you in this stage today. And I'm also have spent my nearly 40 years of time with the mediation and peace building and non-violence and all that. So that's why really I was able to say a little bit about what is mediation and all that. So thank you for the opportunity,
And once again, thank you for Mr. Goswami for inviting me to the stage. And I'm welcoming my colleague Vijay Bai from India and Kishore from Bhutan. And so happy to see you all once again. Thank you so much for that. Thank you. আমি এখন মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো মিস্টার বিজয় বিশ্বভারিয়া ভারাতিয়া। উনি আমাদের বিমস ইন্টারন্যাশনালের কোঅর্ডিনেটর এবং ডিরেক্টর জয়জগৎ ইন্টারন্যাশনাল। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের মাঝে এসে কিছু বক্তব্য রাখা। Good morning to all of you. It's Jai Jagat. I'm fortunate to be what you call representing Jai Jagat movement. It's a movement led by many people very senior to me, Mr. P.V. Rajgopal and Jill Halkaris. They have been part of this movement, who initiated the movement. There's an international committee of Jai Jagat International, and just very small part of the process. But I'm very happy that Mr. Goswami called me for this occasion to be part of your bigger community here. I'm here to welcome Dr. Kevin Brown, who happened to meet before COVID, and listening to him, we could see the depth that he has achieved all through his 35 years of his experience. And after what you call generating so much of wisdom, insights and actions, he has been inspiring Goswami sir for last several years, and he has been part of the community. I feel the Bangladesh community. He's been coming often and always helping the process of mediation here, and I think it's a very valuable service, and that needs to be recognized, because good people need to be recognized so that people take inspiration. And I'm here, I'm not a mediator, but I had learned so many things from him when we had an online webinar, understanding mediation from what people's perspective. So I'm very honored to be here. At the same time, I'm welcoming Dr. Kevin Brown here, and as a guest I brought, we have Gandhi Ashram Ahmedabad. So I'd like to present him this. So thank you all. উনি অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। উনি এখন আমাদেরকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। শুভ সকাল, ধন্যবাদ সবাইকে। প্রথমে আমি কংগ্রেচুলেট করছি আজকের যিনি গোল্ড মেডেলিস্ট, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি কবিতায় যেতে চাই, শোনাতে চাই সবাইকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কবিতাটি। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেল সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক। নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার, জন্ম মাত্র সুতীব্র চিৎকারে খর্বদেহ নিঃসহায়। তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত উদ্ভাসিত কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞান। সে ভাষা বোঝে না কেউ, কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার। আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা। পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের, পরিচয় পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান জীর্ণ পৃথিবীতে, ব্যর্থ মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের, চলে যাব। তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে
সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ। তারপর হবে ইতিহাস। ধন্যবাদ সবাইকে। চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করার জন্য আমি এখন অনুরোধ করব ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউনকে আমাদের মাঝে এসে কিছু বলার জন্য। আজকে সম্মানিত অতিথি ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন, I would request you to come over the stage and say something among us, please. I see there's a note here that says time is up. I hope that's wrong. Thank you. Thank you all. Mr. Goswami, thank you for this. These are amazing, amazing awards. I've heard people today say how proud they were to be here and the prestige that I've offered to the organization, and it humbles me. I am the one that is proud. I am the one that is honored. Being here today amongst my colleagues, my friends with BIMS, I'm just so impressed. I think I've been here in Dhaka kind of close to 8 or 9, 10 times. And every time I come, I'm more impressed. The organization of BIMS is doing such an amazing job, and the people are just so wonderful. As you've heard, I'm Kevin Brown. I think I've been called Dr. Kevin Brown more often today than ever. I love it. It sounds great. Thank you. I've been an ombudsman mediator for over 30 years now. Yes, I'm aging myself just by telling you that. I started out as a mediator in Canada when people would say, if you want to be a mediator, you need to also have a real job in order to pay your bills. And that was true back then. It has changed. It was true back then because nobody knew about mediation. Nobody understood that there are ways of resolving conflicts without going to court, without involving a lawyer. There are ways of doing this. Now, don't get me wrong, there's a reason we have courts, and we always will have them, but there are certain cases, certain situations that do not need to be in the courts. And the courts around the world have been backlogged, tens of thousands of cases, because everything was going to the courts. I do a lot of work as a UN ombudsman, and I remember when I started at the Green Climate Fund, they did not have a mediator or an ombuds for I think 2 years. And I met with the head of investigations, and he was pulling his hair out. It was so stressful for him because everything was going there. After being at the Green Climate Fund for about a year, he called me up and just said, thank you. There's so many things that are going to you now that they're able to concentrate on the more difficult, more complex, more issues that required investigation. As I mentioned, Mr. Goswami, you and your entire team have impressed me right from the very beginning. I'm so impressed that you've been leading mediation within Bangladesh and other areas. I've worked with you, I've been doing trainings with you. Haven't been here for a couple of years, but because of COVID, nobody was traveling. But I'm very happy to be back now. I hope to continue this, coming back for further meetings and to help out with the organization. Anybody looking to get into mediation, my strongest recommendation is to read the book Getting to Yes. It's a book that was actually written in the 1980s. It is a very old book. I read almost every mediation, negotiation, conciliation book that has been published. And this is still the #1 book in my mind and everybody's minds on how to resolve your conflicts in an appropriate, quick, timely manner, and
focusing on the relationships of the people so that they can continue, such as people that work together or families that have conflicts that are going to continue working together, but they need to resolve the conflict first. I arrived yesterday morning, and I was sitting by the pool having lunch, and this gentleman and his niece came over and said, can I ask you, or can we ask you a couple of questions? And I'm going, sure. And so they said, they asked me where I was from. I said Canada and Spain. How many times have you been to Bangladesh? And I told him. He says, the most important question I have for you, because I am Bangladeshi, is what do you think of Bangladesh? What do you think of Dhaka? He said, so what is the worst thing and what is the best thing? And that was easy for me. I said, the worst thing for me in Bangladesh is the traffic. Sometimes it takes over an hour to just go a few blocks. I've never heard so many people hitting their horns going along ever before in my life. I'm getting used to it. I'm getting more accustomed to it. I'm not holding onto the grip all the time anymore. But then he wants to know what was the best thing. And that was probably the easiest question for me to answer. And the best thing about Bangladesh are the people. The people are kind, generous, respectful. They respect people's age, they respect people's position, they're thoughtful. I've never met, and with the United Nations, I travel all around the world, and I've met a lot of people. But Bangladesh stands out to me as having the friendliest people anywhere in the world. So you should be proud, and you should give yourself a clap for that. I saw the presentation. I'll just be another minute. I saw the presentation this morning, and I thought it was just absolutely great. And it's true what they say is that your habits create your future. And I think it was about 10 years ago, they did a survey, a university, I think it was the University of Queen's University in Canada, did research, and they researched 200 or 2,000, sorry, I don't remember now, it was a long time ago, people that were involved with the hospitals, and they were going to go in for heart surgery. And they were all having the same surgery, so this was a Canada-wide research. And they interviewed the people, and they divided the people into two groups. The first group were those that were absolutely petrified. They were scared. They were worried. They didn't have a lot of confidence in the medical practice. They didn't have a lot of confidence in their doctor. And the second group were looking forward to this because it was going to change their lives. They were going to be able to get back and start enjoying life again. They had full confidence in their doctor. They respected the doctor. So they all went for the surgery at different times. Guess which group recovered much faster than the other? The positive group. The people that had faith in God, in the doctors, in their recovery. They recovered so much quicker. I don't have the exact details right now, but it's all, so much has to do with your habits, your mind, your outlook on life. And I think this can also relate to mediation in that, if you want to fight another person, if you want to set a precedent in court, you can do that. But if you want to resolve the conflict while maintaining the relationship with the other people, that's where mediation comes in. And that's something, by going in with a positive aspect, wanting and willing to resolve things amicably, that's what mediation is all about. To finalize, thank you BIMS, thank you everybody in the organization. I am truly honored to receive these awards. I have to admit, when I saw the large award, the first thing that I thought is, how am I going to get that home?
but they gave me a bag. She came over and gave me a bag, so it's all great. And thank you guys. Thank you all for being here to celebrate with me. This is wonderful. Thank you. Kevin Brown, for your generous words. We are humbled and honored with your humble words. ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম স্যার, আমরা কে না চিনি স্যারকে। স্যার শুধু সিনিয়র অ্যাডভোকেটই নন, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণেতা। আমরা গর্ববোধ করি স্যারকে আমাদের মাঝে পেয়ে। আমি এখন আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের মাঝে এসে কিছু বলার জন্য। Honorable K.V. Bell Brown and distinguished audience and friends, this has been very useful to find out the practices which are made in Nordic countries, as I know that they try to resolve their disputes through mediation, and that I think is the first step that they would do instead of going to the court. And I think it is also very important that we try to practice and help from the schools and families and the neighbors, so that the society become a more conciliatory, and conciliatory approach is very important for a stable society, and that has to be trained and should be part of the educational system, starting from the primary school onward, and therefore you can build it as a pleasant society. And the mediation's other aspect is that we can have sometime we have our the conflict on certain matters or certain goods and certain pairs, and this can be also found with the children, that they can be also trained that all right, you have a mango and the other one has a guava. So in that way you can reciprocate and negotiate, and also can make a peaceful society. So that's why I think this should be trained, and it must be told in the home as well as in the schools, and that should be our approach in order to have a peaceful society. Thank you. স্যারের শেষ শব্দটা ছিল একটা পিসফুল সোসাইটির আশা। আমরাও সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিমসের যে মূল উদ্দেশ্য, এই সমাজে আমাদের সবাই মিডিয়েশনের মাধ্যমে একটি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, সমাজের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখা, সেই আশা ব্যক্ত করে আজকের এই মিডিয়েশন গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।